Всем ус, ребята. Алейкум салам. Всем слышно? Если слышно, ставьте лайки. Ус Ренат. Ус. Всем видно, ребят, все хорошо слышно, ждем. Кто еще не знает, сегодня у нас состоится прямой эфир с профессором Виктором Эстимой, одним из ведущих хейт-коучев, хейт-профессоров Gracie Barra, который является также шефом по развитию Gracie Barra в Европе и, соответственно, является нашим вторым ментором после профессора Дракулину. И получилось, что срослось у нас все-таки договориться с профессором о том, что мы можем провести с ним прямой эфир. И если все будет хорошо, если связь не подведет и звезды сойдутся, то сейчас он должен появиться в прямом эфире. Так что ожидаем профессора, готовьте вопросы. Я надеюсь, что мы успеем охватить всю его, скажем так, жизнь, рассказы его о том, как он добился успехов на, скажем так, поприще джиу-джитсу. Да? Так что ждем. Давайте пока поговорим, пока позадавайте мне вопросы, если кому-то интересно что-то. Салви, салви, салви капуэристам, добрый вечер людям, кто не занимается капуэра джиу-джитсу, всем джитсерам, салви капуэристам, как я уже и сказал. Хочу от всей души вначале, конечно же, поздравить сегодня всех отцов с Международным днем отца, отцовским днем. Вот. Хотел бы пожелать всем здоровья, счастья, благополучия. Обязательно, чтобы все, скажем так, были всегда в здравии и как-то так, чтобы все было хорошо. Переписываюсь с профессором. Сейчас он заходит уже. Да, еще, кстати, тут подсказывают, сегодня день медицинского работника. Также хочу поздравить наших добрых медиков, людей, которые помогают нам оставаться всегда в здравии, всегда быть здоровыми. И, в общем, чтобы у всех все было хорошо. Самое главное это всегда быть в тонусе. Да, как вы все обратили внимание, в этом году здоровье самый, наверное, актуальный предмет общения для всех. Всем добрый вечер.
Кого планируете звать на следующий семинар? Именно по КПР или по джиу-джитсу, Аслан? По БЖЖ. Вообще, есть одна идея позвать очень хорошего борца, топового джитсера сейчас, который набирает очень хорошо обороты. Я думаю, в идеале вообще хотел пригласить либо Дракулину, либо профессора Виктора Эстиму. Да? Но так как они очень-очень заняты, у них очень много работы социальной вот, внутри Грейси Барра, поэтому хочу все-таки позвать в этот раз попробовать Лукаса Валенчи. Это новый наш джитсер, который набирает. Профессор Виктор Estima с нами вместе. Hello, Professor. Hello, Professor Parafuso, Rustan. How are you, my friend? Very well, sir. It's good to see you guys. It's good to see you here again. I'd like to say a big hello for everybody at Gracie Barra in Kazakhstan and everybody who follows you over there. Yeah, Professor, it's been a long time since I've been to Kazakhstan, but I had some really great memories from that time. Yeah, that was amazing. Like the first of all, Professor, it's very big opportunity for us to have you here in my life, because normally I'm doing my broadcast each Sunday and trying to bring here popular persons who made some history of the jiu-jitsu and capoeira, and trying to develop our schools, explain to people what is Gracie Barra doing here, what is our joy, what is our job, is our objectives of our works, and some lives before, some broadcasts before, I bring here Professor Maya. We talk with him a lot. I bring already Professor from Texas, Ulpiano, Professor Piano. Yeah, he was here because normally I have to do the broadcast with Professor Draculino, but he was busy with the fight of Lucas Valente, and this time he was like a little bit busy. And that's amazing to have you here. So, Professor, it's a pleasure. You know, I entered one of your lives before. I saw you participating. You're talking to your students, and I quickly joined, and you gave me a reminder that I needed to get back to you. So we made it, and now we are here to have this chat. You know, this is for me is always a big pleasure, and I feel honored that you have invited me. I'm a big supporter of what you're doing in Kazakhstan. For me, you know, every time I get invited to a live, I feel this is an opportunity for us to strengthen the team, strengthen the connections that we have, bring people together through jiu-jitsu, and this is basically my life goal. So that's basically what I'm here for, and I can't wait to have this nice chat with you, and let's make it happen. Okay, so Professor, I'm gonna a little bit explain you how we're gonna do our live, because we have some people who doesn't speak English. Sometimes I'm gonna translate some our topics, what we're talking about. Okay, and I'm gonna ask you some questions. It will be like an interview, and after we're gonna have a time for our students and our people and followers to make some questions for you. It's okay, Professor? No problem at all. Let's do it. Окей, so, ребята, еще раз хочу вам представить, с нами сегодня профессор Виктор Estima, шеф по развитию Gracie Barra в Англии, соответственно, он живет и развивает Gracie Barra во всей Европе. Очень хороший мой друг, знакомы мы уже порядка 10 лет с ним вместе, и я сегодня пригласил его для того, чтобы он рассказал немножко о работе Gracie Barra. Вначале я буду иногда вам переводить что-то из того, что он будет рассказывать по мере возможностей. И, соответственно, где-то через полчаса, после того, как он расскажет немножко свою историю, я думаю, у нас будет возможность позадавать ему вопросы. Okay, Professor, first of all, my first question, of course, how you start your journey in Jiu-Jitsu, how long you're training already, and what rank you have now in Jiu-Jitsu. Okay, so I've been training since I'm properly, since I'm 15 years old. My first solid
year was 2000, but I had the chance to practice a little bit because of my brother. And when I was 11 years old in 1997, but I kind of never really stuck to jiu-jitsu. So I continue my journey. I started my journey in year 2000 when I was 15. Now I'm 35 years old. So it's been a few years, literally. Now, as you can see, since the year 2000 to now is already, almost 20 years. And this is basically how long I've been training. I moved. So I think I got my black belt in 2006, which I completed my 4th degree. So I just got promoted by Master Carlos Gracie Jr. in the last summit to the 4th degree, which was an honor for me to get promotion from Master Carlos Gracie Jr. In front of all my friends. I was together with Romulo Barral and many other professors at that time getting promoted. I felt honor, and that's basically it, guys. Jiu-Jitsu for life. I'm 100% Jiu-Jitsu. This is what I did since the day one. I began with judo when I was really a young child, because jiu-jitsu was not as popular in Brazil at that time, in my city at least. So whenever my brother started getting into jiu-jitsu, it was very natural for me to start jiu-jitsu as well. So that's basically been my whole life now. Good, amazing, Professor. One more time, congratulations about your 4th degrees and black belt, because I was there. I saw your eyes. You support me a lot at that time. It was for me also a great time to have all of your guys. You're also getting promoted, huh? That was nice to see you getting your black belt. I was there. I saw your smile. I saw how happy you were, how proud you were. It was really, really incredible. And I know how much you have worked for it, Rustan. I know things hasn't been easy for you, especially being in Kazakhstan, where it's a little bit far away. The timeline of communications is a little challenging, and also, but you have been making like incredible efforts to stay connected. And these guys, everybody who's listening today, you should be very, very proud of the professor that you have and how much he dedicated his life to bring jiu-jitsu to his country and to continue the project of Gracie Barra there. And let's continue to support that. Окей, so, ребят, я немножко расскажу о том, что сказал профессор. Он начал заниматься джиу-джитсу в 97 году по причине его брата, который тоже известный джитсер, вы все его знаете, топовый джитсер, Braulio Estima. Вот. И в 2000 году он продолжил уже непосредственно заниматься бразильским джиу-джитсу, как уже с какой-то системой, которая, соответственно, его втянула, и боевые искусства, которые его очень сильно влекли за собой. И в 2006 году он получил свой черный пояс. А в прошлом году, получается, у нас был в Сан-Диего большой саммит, на котором он был удостоен чести получить от рук мастера Карлоса Грейси свой 4-й страйп на свой черный пояс. Поэтому я был с ним рядом вместе и видел все это. И, соответственно, для меня это большая честь. Okay, Professor, the next question what I have for you, it's why Gracie Barra? Why why this philosophy? Why this way? And what the Gracie Barra meaning for you, and what the message for all your students or for the people who are trying to bring to Jiu-Jitsu? Very good question. So guys, as you probably know, I've been inside the Gracie Barra since day one. But even though I've been in Gracie Barra since day one, it doesn't mean that a lot of things happen on a process. I've been, in the UK, where the development of Gracie Barra was happening in Brazil and in California. I was in the UK developing, growing, working really hard. And there were moments over there where I didn't have such a close contact with everybody inside of the team or the development of the schools. I was literally slightly away, alone, working hard. Gracie Barra was in the beginning of developing the organized growth in America. It was a very challenging moment for all of us because we wanted to represent Gracie Barra, but it was not, we just put the patch on your gi, and that's basically what makes you Gracie Barra and the lineage that you have. At that time, we struggled with communication. So it made it very, very, very challenging for us to understand what Gracie Barra was trying to do for Jiu-Jitsu and for all of us professors and competitors across the world. Gracie Barra.
little bit pause. I'm gonna translate and gonna continue, okay? So, мой вопрос был к профессору по поводу того, почему Грейси Барра, почему этот взгляд, почему эта философия, и что он старается передать людям или тем людям, которые занимаются с ним вместе, что в первую очередь является для него посланием для всех людей, которое несет с собой Грейси Барра. На этот вопрос он отвечает так, что когда он начал развивать бразильское джиу-джитсу в UK, именно в Англии, была большая проблема с тем, что не было связи между учениками, профессорами, и ты был Грейси Барра только когда одевал на свое кимоно просто патч Грейси Барра и становился частью большой семьи. И как раз вот об этом остановлении Грейси Барра в Лондоне и, соответственно, в Англии он сейчас рассказывает нам. Yes, professor, please. So, what I gone through is that, you know, I always loved Gracie Barra since day one because this is where I had all my contacts. This is the reason why I was in the UK in the first place. But the team was so big, so in different parts of the world, and we struggled to stay connected, very much the way you probably felt for a while, you know, really far away, slightly challenged. And people around me didn't understand what Gracie Barra really wanted to accomplish. And then when Gracie Barra created the instructor certification program, it allowed us to connect as a team all over the world. And with this connection, we learned the true vision, the true values of Gracie Barra. And when, as a grown man, I already was passionate about Gracie Barra. I represented in competition years all my life. And I was, all my Gracie Barra friends are still my friends today. So, but once I, as an adult, understood the true vision of Gracie Barra, the values the organization carries as a focus, brotherhood, integrity, development, bring jiu-jitsu to every community, change each community through jiu-jitsu, make the world a better place, give our contribution, be part of the solution, not of the problem. Those are the things that I identify as my own life. When I recognized Gracie Barra had those strong values, it was an incredible explosion of pleasure, almost like I had a purpose, because I was doing jiu-jitsu all that time, and now I'm able to understand what's the true vision and values of the organization, which is our... Okay, professor. So, профессор Виктор Estima говорит о том, что когда, как он сказал, когда люди начинали заниматься развитием Грейси Барра, школы в Европе или же в тех странах, например, Казахстан, мы все были очень сильно разрознены, и между нами были очень много недопониманий. В чем же на самом деле именно философия Грейси Барра. И была создана специальная сертификация, программа ICP, которая помогала людям, имеющим статус профессоров, статус учителей, проходить некую аттестацию и становиться, понимать все непосредственно лозунги Грейси Барра, о которых говорят, такие как братство, такие как уважение, такие как взаимоотношения между учителем и учениками, о том, какое должно быть развитие. То есть это, в принципе, ему помогло, потому что с самого начала своей жизни он и так представлял Грейси Барра на чемпионатах, выступал в различных сферах, да, всегда под красным флагом и всегда с эмблемой Грейси Барра. Но как только он получил вот эти знания, вот это видение того, о чем постоянно говорит Грейси Барра, как же на самом деле это выстраивается, вся эта база, все эти системы, тогда, естественно, пришло более точное понимание и некое удовлетворение, некое счастье. И когда он распознал на самом деле истинные, скажем так, мотивы Грейси Барра, которые являются в первую очередь тем, чтобы изменять жизнь людей в любых сообществах, благодаря джиу-джитсу в лучшую сторону, это для него стало самым главным его жизненным стимулом, жизненным принципом, которым он сейчас руководствуется по жизни. Same, professor. Yeah, you can continue. Sorry. Thank you. No, it's okay. It's quite a lot that I'm saying. And so with that in mind, as an adult, I recognize the values. I was, man, this is my purpose. This is what I'm here in this world for. And I recognize, you know, the true intentions of the professors. You know, as you can remember, being a professor in jiu-jitsu a few years ago, it was a very challenging thing because there was no future. Yeah. Like, you would be an athlete, you'd be a champion,
after you win all those tournaments, you become really good at jiu-jitsu. There was no future. You had to go back and find another job, another career, and that was it, right? And Yeah. Marcel Carlos was very frustrated. He saw many talents being wasted, many people with a lot of knowledge in jiu-jitsu that could be used to change people's lives, bring jiu-jitsu to different locations, and truly bring contribute to the growth of jiu-jitsu. And he could not do it because jiu-jitsu was too small and people could not find as a career. So when he brought jiu-jitsu to America and he developed, an organized manner, allowed the school owners to live their lives through jiu-jitsu, so they can teach students, they can teach kids, adults, female, everyone. Jiu-jitsu for everyone became a reality. And now jiu-jitsu goes into the houses of hundreds of thousands of people over the world because of that contribution of Marcel Carlos. So now I just took the responsibility and I brought, I took as a mission. I wanted to make a change in the community that I'm part of. I want to bring jiu-jitsu, and Gracie Barra is a tool to bring goodness to the world through jiu-jitsu. Amazing. That's amazing. Профессор говорит сейчас о том, что когда он распознал, да, как он говорил, когда он уже стал совершенно понимать, да, какие-то именно миссию Грейси Барра, и он говорит о том, что много атлетов, которые выступали долгое время, становились крутыми атлетами, они выступали, побеждали на чемпионатах, приходил момент, когда они достигали какого-то лимита и больше не знали, чем им дальше заниматься. Им приходилось бросать любимое дело и уходить, искать какую-то другую работу. И это было для Карлоса Грейси Джуниора одним из, скажем так, моментов, таких способствующих для того, чтобы предоставить людям возможность, то, что он сделал. Да, в Америке развил Грейси Барра и с помощью людей, образованных людей, образованных профессоров и людей-коучев, которые по-настоящему любят джиу-джитсу, помогал им обустроить свою жизнь для того, чтобы, имея такой огромный багаж, такой огромный потенциал знаний, смочь это все передать другим людям, соответственно, этим самым менять их жизни к лучшему. То есть с помощью этих людей он передал в руки сотни тысяч человек знания бразильского джиу-джитсу, что помогло остальным атлетам или людям, которые любят и живут джиу-джитсу посредством бразильского джиу-джитсу, кстати, получить карьеру внутри джиу-джитсу, внутри Грейси Барра. То есть это и сейчас является для профессора Виктора Эстимы, является его жизненным кредо, жизненной прерогативой, когда он может использовать то же самое для того, чтобы объяснять это другим людям, которые собираются жить посредством бразильского джиу-джитсу. Yes, professor. So, this is the reason of Gracie Barra. That's why number one, I was Gracie Barra because I was born into Gracie Barra, but then I remained Gracie Barra for the vision and the values that the organization brings. And I could not be in a better place. My whole family is passionate about Gracie Barra. We live and we breathe jiu-jitsu inside Gracie Barra. So that's me. Он говорит, что так получилось, что он был рожден внутри Грейси Барра и был перерожден внутри Грейси Барра, когда распознал все прерогативы, всю философию, которую Грейси Барра старается нести людям, скажем так, именно в данное время. Professor, okay, so Professor, my next question is, it will be maybe a little bit tricky question, but this question actually I'm getting from another professors from another schools, because I've already started to get some knowledge about Brazilian Jiu-Jitsu and stayed more connected with the people from Brazil, from Europe, and a lot of people who trying to trick Gracie Barra, So they're trying to say me like the Gracie Barra is a school that everything is about money, that every professor who's we're trying to sell kimonos, we're trying to sell our uniforms. Of course, I have my questions because I already be the part of ICP and I already know my friends in Gracie Barra, and I already started to knew who Master Carlos Gracie Jr. And of course, I have my vision. But this question for you, because you're one of the developer of the Gracie Barra, and of course,
I know about that you already get these questions from the people. They already talk to you like that, you know, Yeah. because in my country we already have a lot of schools, maybe not so popular like Gracie Barra, but the schools little bit small and with their limited vision. And I don't like talking about like some bad things about them, but the guys who was trying to talk with that case with me, Yeah. I think there's little bit have to get little bit vision from another world of the black belts, and Very good question. you know. It's a very good question, and I am very happy. I don't think this is a challenging question. I think I answered that with pleasure. Um, Whenever somebody thinks that we are all about the money, it's only because they truly don't understand what we do in a daily basis, right? For example, the only difference is that Gracie Barra is an organized entity. It makes everything a professional. Tell me the difference between a school that have memberships. They have a few students. They don't do the same things we do, but all of them they charge a membership, correct? Yeah. We charge a membership, correct? Yeah. We're the same. Yes. If they want to be different, they make a non-profit organization and make like a charity, and they can just teach jiu-jitsu for fun. But if they have a membership and they have to pay, they do in a business. So we are not saying that our jiu-jitsu school is not a business. It is a business for him, for all the other schools, as much as for ours. Every student needs a kimono to train, correct? Of course. You have to buy the kimono somewhere. Yes. So you have the choice to buy the kimono from a brand who has no interest to grow jiu-jitsu, apart from making profits. Many other companies of clothing companies, they have interest to sell to you, but they don't have no interest to change jiu-jitsu people's life. Gracie Barra, we are in a project of changing people's life through jiu-jitsu, teaching kids, adults, female, senior members. If you're a competitor, if you're just a practitioner, it doesn't matter. Everybody can train. But the thing is, we are able to provide a uniform ourselves because we are a professional school. We don't need to get a brand of kimonos to sell to me, to my students. I can actually get a bespoke kimono for my student that represent my team. Yes. So because we are a team, we are proud of our team. Yes. And if the students, they go into our school and they realize everybody, when they go to that school, they are an organized team, that makes them feel part of a bigger picture. Yeah. Make you belong into this bigger world of Gracie Barra, and you are connected automatically. It shows that that school promotes equality. If you are a rich guy, you can buy a showy roll. If you are a poorer guy, you have to buy a judo gi from the corner. Yeah. But in Gracie Barra, you buy Gracie Barra kimonos. It's always the same. And then we are equals. Mm-hmm. You know what I mean? If you are, if you're a Muslim or if you're Christian, you wear the same uniform. It's equality. Yeah. We are equals. So this, for me, is the only difference. The other schools, they only judge the schools who are doing good. Have you ever seen nobody throws a rock in the trees that has no fruits? They only throw the rock on the trees that has fruits. Because the trees that's no fruits, there's nothing to throw for. Yeah. Because that's amazing. That's my master every time talking about the master of capoeira. He's also saying, like if you're doing really well, the Gracie Barra, what are we doing? We're bringing jiu-jitsu to many communities around the world. Yes, we are doing that. I will giving education to all instructors in Gracie Barra to teach better. Yes, we're doing that. Are we helping our instructors to provide a better training for kids? Are we able to provide support for our competitors? Are we able to make you feel like you belong and you're part of a big organization, you're a team, you have a family? Yeah. If other schools don't do that, it's their choice. That's okay. They can do that. But this is who we are. And everything that I do, 100%, everything that I do every day to my students is to make sure they fall in love with jiu-jitsu. Yeah. I don't make sure they pay a membership.
I make sure they fall in love with jiu-jitsu because I want to make sure that jiu-jitsu can improve them as much as jiu-jitsu has improved on me. Jiu-jitsu changed my life. And I want jiu-jitsu to do that for other people. That's amazing. And I know, doesn't matter who, if you go on the mats in jiu-jitsu, if you treat it well in a school, you work on your ego, you work on your health, you work on your mind. You become distressed when you come to train. You feel like you got friends that supports you. You feel like your instructor care about your development. They feel like you're learning something new. You're learning to defend yourself. You're working out. You're losing weight. You're getting distressed. You know how many people divorced and they were depressed and they found they belong. They have a path with the friends in jiu-jitsu. If it wouldn't be for jiu-jitsu, they would be stay at home, drinking and struggling. So I am the kind of person who notice the people who are down, and I'm going to sit down their side. And I would talk to them. And I don't do it for money. I do it because it's the right thing to do. So if you come to my school and you see the genuine, the truth on what we're doing every day, that's who Gracie Barra is for me. Is the truth. Yeah. People talk rubbish and they make it whatever they want to be. But any ICP is clear. You know? And if we learn this, we want to make sure that we give to our new generation better than our generation had. We want to make sure that people improve through jiu-jitsu. Okay. And people can make their own decision. However they want to do it. Okay. I gotta try to translate. Yeah, of course. It's okay. I think that a lot of people started to understand some English verbs, of course. Окей, so, ребят, мой вопрос, который я задал профессору, был по поводу того, что который я чаще всего получаю не только от своих учеников, но от людей, которые занимаются бразильским джиу-джитсу, профессоров из других школ, или людей, которые только начали бразильское джиу-джитсу, или которые развивают свои маленькие школы, которые постоянно говорят о том, что Gracie Barra – это школа, которая только зарабатывает, пытается заработать на ком-то деньги. На что профессор начал отвечать мне следующим образом. Это замечательный вопрос, который он тоже постоянно получает от других людей. И он говорит: скажи мне, какая школа не берет со своих учеников оплату за свои труды? Любая школа это делает. Какая из школ не продает кимоно в своей школе? Любая школа это делает. Какая из школ не пытается заработать на своих учениках? Любая школа это делает. Да, поэтому о чем вы говорите? Он говорит о том, что Gracie Barra пытается на ком-то заработать. Единственная разница в том, что мы пытаемся своим людям продавать наши кимоно только потому, что мы заинтересованы в том, что Gracie Barra продает то кимоно, которое подходит нашим атлетам и которое делает наших атлетов и думает о том, чтобы наши атлеты меняли свою жизнь к лучшему и выглядели как профессионалы своего дела. Любой человек вы можете покупать кимоно любой фирмы, Шойрол, Коралл и тому подобное. И в зависимости от того, какой вы будете. Если вы богатый, вы покупаете себе Шойрол. Если вы бедный, вы покупаете себе более дешевое кимоно или дзюдо кимоно, в котором вы приходите в зал, и все видят вашу разницу. Когда вы тренируетесь в кимоно Gracie Barra, никто не видит никакой разницы. Все одинаковые, все как и должны быть. Мы часть одной команды. В этом и есть наша сила, в этом и есть наша организованность, в этом и есть наш профессионализм. И если бы мы делали что-то неправильно, то другие люди бы не спрашивали нас о том, почему мы это делаем. Потому что есть хорошая поговорка: люди никогда не бросают камни в те деревья, на которых не растут плоды. Если на нашем дереве растут плоды, то, конечно же, в него хочется кинуть камень и обвинить нас в том, что мы делаем что-то неправильно. Если вы придете ко мне в школу, то вы увидите людей, которые изменили свою жизнь благодаря Gracie Barra к лучшему. Мы тренируем детей, мы тренируем подростков, мы тренируем людей, которые, скажем так, в компетиторского возраста, мы тренируем людей, которые являются уже мастерами, которым за 30, людей, которым совсем... И это не только мужчины, это женщины, мужчины, это люди, у которых социальный статус, там, их кто-то называет инвалидами или еще кем-то. В нашей школе все одинаковые. И мы стараемся каждому из них объяснить или показать, что джиу-джитсу, и в том числе джиу-джитсу Gracie Barra, меняет их жизнь только к лучшему. Поэтому те люди, которые говорят что-то плохое, такие люди будут всегда, и которые всегда будут чем-то недовольны. Каждый из людей, которые приходят в вашу школу, и в мою школу, всегда имеет выбор: тренироваться со мной и исследовать, скажем так, философию одной большой команды, и быть частью одной большой семьи, и чувствовать себя сильным, либо выбрать другое что-то для себя. Никто никому ничего навязывает. В первую очередь мы говорим о том, что мы стараемся делать.
людям приятно, и люди должны это понимать. И через программу ICP ее может пройти любой человек. Это может быть студент, это может быть профессор, это может быть кто угодно. Через эту программу человек узнает о Грейси Барра еще больше и становится больше связанным с теми людьми, которые являются частью комьюнити. И я бы хотел видеть вокруг себя здоровых, сильных людей, которые не пьют, которые не ходят по барам, не шляются, не занимаются непонятными делами, которые сильные, которые не сдались, которые стараются идти вперед и находят для себя всегда силы и возможности для того, чтобы двигаться вперед, и используют для этого всю мощь всей команды, в которой каждый является помощником, каждый, который является суппортом, каждый, который является вашим другом и вашим собратом и соратником. Yes, Professor. Professor, do you know one thing that I find interesting as well? I never met anybody who is working and producing and developing something great, and at the same time they are criticizing somebody else's work. Mm-hmm. Whoever is dedicated to a project and they're really, dedicated, they push through it, they have no time to talk bad about other people. Yeah. They have no time to talk bad about other people's project. Yes. They just put their head down in the work. Yeah. If other people have time to criticize other people's work, they should be just focused on getting a project themselves, so they don't have to, so they don't waste their energy on somebody else's criticizing other people. Yeah, that's so great. And then they only criticize what they don't understand, because when they try to understand, they will fall in love with Gracie Barra, because we're pretty incredible what we do. It's pretty it's incredible. Yeah. Он говорит, профессор сказал замечательную вещь. Он говорит, я, говорит, увидел такую замечательную вещь, когда люди, те, которые заняты тем, чтобы что-то создавать, что-то кому-то давать, что-то, которые заняты каким-то правильным делом, у которых всегда занята голова своим любимым делом, у этих людей нету времени критиковать чью-то работу, и нету времени задавать кому-то какие-то нелепые вопросы. Поэтому он говорит, что у меня нет времени критиковать кого-то, потому что я занят своим проектом, жизненным проектом. Если эти люди задают вопросы, значит, у них просто слишком много свободного времени, они занимаются ничем, кроме тем, как только выслеживают или отслеживают кого-то, кто занимается правильными делами для того, чтобы просто критиковать кого-то. То есть чаще всего это так происходит. Yes, Professor. Truly correct. Another something very interesting, just a little thoughts to share here, because we are in an open talk here. Like, have you heard about the idea about living life with a finite mindset in an infinite game? That is, that is a difference. A finite game and versus an infinite game, right? A finite game, it's something that is very clear. There is a clear winner. For example, a game of a specific game, a board game that you play. You have characters that you know the name of the characters. You know each one of the people. You have the rules of the game is clear for every single person who plays that game. Yep. And that is a winner in the end. Yep. Right? Yep. But this is a finite game. It has an end. Yeah. And that is like an infinite game. Yeah. The different characters all the time has rules are different for every person. And there's never a winner, because the game never ends. Yeah. This is life. We live a finite, an infinite game. Yeah. Right? Yeah. And when people try to face life with a finite mindset into an infinite game, they are trying to win something that is not that to win. Yes. Who is the best school in the world? You can't define best school, because best is different for every person who is part of that project. Yes. Who is the champion, the best fighter in the world? You can't define a best fighter in the world, because he's the best fighter for that day, but somebody else beat him next day. Yeah. So you can't define. We need to face life with an infinite mindset. Yeah. Things are changing all the time. That's amazing. So instead, for us to try, I want to be a school as better than that school. I want to do better than that person. If you're comparing yourself to in like an unfair comparison. Yeah. You know what I like to do? We in Gracie Barra, we have an infinite mind in an infinite game. Our main goal is support
all school owners and professors to provide a better service to their students. Yes. We want to support all the students to learn Jiu-Jitsu in the most safe, the most complete Jiu-Jitsu, you know what I mean? Within the legacy that we have. Yeah. And we want to impact our members directly. We don't care what Atos, Checkmat, any other team in the world are doing. We are focused on providing the best service we can provide with the vision that we have in our minds. Yeah. We're not comparing ourselves to anyone. We are Gracie Barra. And Gracie Barra thinks about equal rights, support professors, support school owners, give a better experience to our students, kids, adults, female, anybody who wants to train Jiu-Jitsu, they will learn and benefit from Jiu-Jitsu without judging. Yeah. We're not going to be judging. You have to be a fighter to be part of my school. You have to be a champion to be part of my school. You have to compete to be part of my school. Competition, you have to make sure you tailor Jiu-Jitsu to the people who come to your door. Yeah. Jiu-Jitsu adapts to the person. The person doesn't adapt to Jiu-Jitsu. Yes. Yeah. So just a little food for thought. Let's play an infinite game with an infinite mindset. Amazing, amazing. Ребят, профессор рассказал очень интересный свой взгляд на вещи и вообще то, что есть в Грейси Барра, основы основ. Есть люди, которые пытаются играть в лимитированную игру, лимитированными жизненными взглядами, когда они знают, что у них есть конкретный соперник, конкретные правила, и что в конце концов, в конце один должен остаться, скажем так, победителем. Есть другая категория людей, у которых есть безграничное мышление, которые живут играют безграничную игру, которая является жизнь, в которой всегда разные соперники, в которой всегда меняющиеся правила, в которой нет победителя. Поэтому он говорит, что Грейси Барра — это школа, та школа, в которой каждый из профессоров, людей, которых обучает, у каждого из них безграничное мышление. Мы пытаемся каждый день приспосабливаться, да, мы каждый день пытаемся находить какие-то новые, качественные вещи и стараемся делать так, чтобы наши студенты получали лучшие знания от лучших профессоров, от лучших людей с лучшим экспириенсом, с жизненными взглядами, жизненным мышлением. Поэтому и стараемся применять это к нашему виду жизни, да, к тому, чем является Грейси Барра. И он призывает всех людей, тех, кто занимается, особенно в нашей школе, да, именно быть людьми, которые безгранично мыслят и стараются сделать так, что джиу-джитсу, оно адаптируется под человека. Не человек адаптируется под джиу-джитсу, а джиу-джитсу адаптируется под него. В нашей школе нет такой, скажем так, кому-то каких-то определенных критериев. Ты чемпион или там ты борец, ты компетитор, ты можешь у нас тренироваться. Ты там еще кто-то. У нас такого нет. Мы никогда не занимаемся тем, что не разбираем, чем занимается Атос, чем занимается Чекмат или чем занимается еще какая-нибудь команда, потому что у нас есть своя философия, свой взгляд. И когда мы стараемся через помощь тем людям, которые являются в нашей школе, да, помогать развивать бразильское джиу-джитсу, это и есть самая главная прерогатива для нас. Поэтому мы используем безграничное мышление для жизни, которая тоже сама по себе является безграничной, в которой есть возможность продвигаться и всегда быть в форме. Yes, Professor. Хорошо. Okay, Professor. Amazing. I think that was truly very good. You explained all of that because we get a lot of period without talking with you, and I like one of my dream still. I want to bring you one day in my academy to make a class, to make seminars. I'll come over, Hapa. I'm gonna go anytime, whenever this pandemic is over. Just tell me when I'm coming. Because we have to do this because our students have to get the information from the heads. I got my friends over here, my friends from high school here, from high school from Brazil. Tiago Moreira, abraço, meu irmão. Abraço para você. I've got my high school friends here, really good. Yeah, amazing.
Sorry So to interrupt you. this is also for me because, like, you know, after my travel to San, actually I started to travel through the Gracie Barra from like from when I started to train jiu-jitsu. But how you already said, I tried to find the philosophy of Gracie Barra. The philosophy where is that not about the money and not about the prizes. And I started to go to Brazil when I met Professor Draculino to talk with him, because he was also for me one of the examples of Gracie Barra, because I already knew about your vision. And you know, everybody started to say the same things, and it was very good for me, that vision. And of course I clearly started to understand what is happening after my ICP course, and after when I traveled to San Diego to be promoted. Actually, the promotion wasn't my goal there. My goal there was to be Connect. close to community. Yes, to start knew more about the Gracie Barra, you know. And everything what I saw there was organization, perfectly organization, was everything was perfectly organized. Like started with the speeches of the professors and the hates and the most like top of the Gracie Barra school mentors, and of course Master Carlos Gracie, like till the end when everybody get promoted, you know. That was amazing to see a lot of people, thousands of people, to be so organized. Everything was like, you know, the schedule was like 10 p.m., Perfect. 10 a.m., 9 a.m., like breaks wherever. Like everything was so organized, and I was shocked. I recognized that wasn't about money. Sometimes you're paying the money for the people, but it doesn't goes like that way, because they doesn't love what they're doing, you know. It's And that's you know a good thing to say as well, Professor. What people find, you know, a lot of people, they have problems about talking about money, yeah, because sometimes money is not easy to find for a lot of people. I come from Brazil where money is hard, yeah, so we don't talk about money. Money is something that we leave on the side. yeah, But the truth is, money is a fuel yeah, to burn an engine. So if you want to do something really good in the world, without money, you achieve nothing. yeah, So what we need to have is people who support the vision and generate money to fuel the engine that makes a change. yeah. That So if correct. your school is a engine that does good things in your community in Kazakhstan. If you don't have money, that means you don't pay for your rent. You can't pay for instructors to teach jiu-jitsu. You stop giving opportunities for people to grow in the school. That Yeah, means your project is a dead project. yeah, You that's can't correct. make the change of the people. You can't teach proper jiu-jitsu because it's a dying project. Yeah, But if people that are around you, they support you by paying the membership, you can continue to teach jiu-jitsu. You can continue to pay for instructors to teach. And then eventually more people learn jiu-jitsu and they wanted to live the dream of jiu-jitsu, and they will open other Gracie Barra schools or other jiu-jitsu schools, and then they will follow that dream. And therefore the project becomes more successful, not because you're searching for money, but because you're searching, making a change, yeah, that's amazing. living through your passion. So we need to stop thinking about money as a problem, but money, it's a solution to fix the problem of the world. Yes, yes, So we need to like motivate people. You don't need to pay a lot of money. You just need to support your school, and your yeah, school supports the team, and the team supports the school that supports the students. It's a cycle that goes back on and on and on. yes, If Gracie Barra, if Gracie Barra didn't have enough money
to pay for the employees to be able to support the school owners will not be able to provide such a good service to their own students, and less students would learn jiu-jitsu. So people don't understand that mentality, you know what I mean? If you're going to pay a fee to go to a summit, that is a cost to hire the venue, there is a cost to pay for the food, there's a cost to pay for the staff. And if you don't have the money to pay for the staff, there's not going to be an event. We don't get connected. We don't have this conversation today. We wouldn't be here right now. Yeah, of course. Like, you know what I mean? Everything is so connected. Everything is so connected that people, like some people, I think that's vision. How you said is a limited vision, you know. And when the people starting to think that way, they starting more limited. And of course, for example, what you have to do, you have to like teach people to get to fish, or you have to fish for them to get exactly. No. Exactly right. Yeah, it's the same mentality. I find this conversation super exciting because I hope that the people listening, they can relate. And because I was somebody who grew up with the idea, man, money is challenging. You never can get money. It's too expensive. It's hard. And then I had to change my mentality of how I relate to money. My relationship has to change. Yeah. Because I don't search money. I search passion. And the money becomes a consequence of the impact you make in the community that you are. Yes. Because even doctors, nurses, they save lives, but they get paid. Of course. So if a doctor is okay to get paid to save lives, why can't we get paid to help people become healthier? Yeah. Okay. So, Professor, a little bit pause for me because we talk a lot. I think the people Sorry, are you talking go. about, you know. So, ребят, мы разговариваем с профессором о том, о чем чаще всего возникает вопрос, о деньгах. Я рассказал о том, что когда я был на саммите, я увидел организацию реально, когда я начал путешествовать с ними для того, чтобы я ездил в Бразилию, познакомиться с профессором Дракулино более ближе. Я ездил в Европу, чтобы узнать чуть ближе профессоров, чтобы быть к ним более приближенными и с ним более общаться получше. Да, поэтому мне пришлось послушать очень много различных, на мой взгляд, мне казалось, я услышу разные истории, разные вещи, но все они говорят об одном и том же. Да, о том, что каждый из них любит Грейси Барра, каждый из них живет этим каждый там 24 часа, 24/7, 365 дней в году. И это не касается только чемпионатов, это касается развития, это касается их взглядов, это касается их семьи. В семье каждый занимается бразильским джиу-джитсу. Это очень круто. И на это приятно смотреть. И никто из них никогда не говорил о том, что я это делаю потому что за это много платят. Потому что когда я был в Сан-Диего, увидел тысячи людей, которые приехали туда, все они были представителями Грейси Барра. Я увидел офигенно организованную команду, которой все от расписания, начиная там от спича, там, мастера Карлоса Грейси до топовых джитсеров, которые рассказывали о своей жизни. Никто из них не делал это, потому что это было настолько все организовано, как часы, все работало как один сплошной механизм. Я думаю, когда вы платите деньги, даже когда вы платите деньги людям, они не делают что-то вовремя и всегда выбешивают вас, когда вы пытаетесь построить работу, кто пытался как-нибудь организовать людей, когда вы им что-то оплачиваете, они в этот момент начинают делать какую-то фигню вообще и не вкладываются ни в какой тайминг. А когда люди рядом с вами, которые любят, и которые любят дело, которым вы занимаетесь, которые им в первую очередь нравится, тогда вопрос в деньгах вообще не встает. Но, как только что сказал профессор, вся проблема в том, что есть двигатель. Если, например, школа – это двигатель, то ей нужен бензин для того, чтобы двигаться. Если никто не просит одного человека платить за все, если каждый дает по чуть-чуть, каждый оплачивая вовремя, просто вовремя оплачивая за тренировки, там, покупая униформу или еще что-то, позволяет академии развиваться. И когда другие люди приходят сюда, они понимают все очень корректно расписано, никто ничего не скрывает, никаких подпольной философии какой-то специальной или сектантского мышления ни в коем случае нету.
Это и есть то, о чем мы постоянно говорим, это то, что мы пытаемся привить нашим студентам, и ту любовь к джиу-джитсу, о которой говорит профессор, и о том, как джиу-джитсу сильно изменило его жизнь, каждый день меняет, и его студенты, которые сейчас тоже смотрят это все, для них это вот такая жизнь, да, вот, как говорится, как у нас был фильм, вот такая life. Поэтому те люди, которые находятся рядом с нами, для нас в первую очередь, для наши студенты, это люди, с которыми мы живем большую часть, чем мы живем, например, со своими семьями иногда. Поэтому это как-то так. Yeah, professor. So I think after some minutes the online conversation have to be finished because Instagram's are giving 1 hour. If you have little bit 20 minutes for the questions from our students, if you have, we can make another live and you can join again. Yeah, for sure. I have 20 minutes. I've got the kids doing Father's Day thing with me, but 20 minutes is all good, my brother. For you, for thank you. Let's do it. Ребята, сейчас я закончу Инстаграм, потому что уже час мы общаемся, чтобы не потерять время. У нас будет 20 минут ответить на вопросы. Так что залетаем снова. Всем спасибо. Professor, we're waiting you, okay? Okay. We're back. Yes, Professor, we're back. Окей, ребят, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте профессору, мы ждем. Professor, the first question, where are you now? One of my students asking. I am at the moment at my home in my son's bedroom, hiding away from the rest of the kids so I can actually have this conversation. My city in the UK is Nottingham, the city of Robin Hood. Он находится в Ноттингеме, и в данный момент он находится в комнате своего сына, спрятался, побыстрее пройти прямой эфир, потому что дальше у них есть празднование Дня Отца сегодня. Okay, Professor, sorry, I forgot to congratulate you with the Father's Day today. So Nope. God bless you and My be brother, every... your father too, huh? Yeah. Congratulations to you too. Happy Father's Day. Thank you. So one of the question, what you can advise for the guys, the beginners guys, the white and blue belts, what you can advise на уровне, чтобы to make they as jiu-jitsu grow more faster. Okay. One of the things that I suggest for everybody who's beginning jiu-jitsu, that is to have patience on the process of developing, spending very good time doing the basics. I know it sounds like the usual, but working on basics for a longer time allows you to progress faster in the middle to long term. Sometimes you feel like you want to do the advanced moves quicker, because you can get surprise your opponents that doesn't know what you're doing. But in the long term, it's bad, because later at the higher level, people always know how to counter that. So stick to basics, spend great time learning that, train a lot of specific training, which means you have to be good and of trying the areas of your game that you're very bad at. Yeah. Which means you're going to get tapped a lot, because you got to do the things that you don't like. So the more you do the things you don't like, the more you become a complete player. And the more of a complete player you are, the faster you improve. Thank you. Он говорит, что, возможно, то, что он сейчас ответит, это, возможно, то, что ты уже слышал, но все же
Первое, что он тебе советует, это запастись терпением, да, и всегда отрабатывать больше базовых вещей. Потому что всегда кажется, что есть какие-то трики, есть какие-то такие супер мулечки, которые нужно выучить, которые будут помогать твоему джиу-джитсу расти. На самом деле это обман, самообман, потому что ты будешь доходить до уровня, в которых ты всегда будешь попадаться людям, которые эти мулечки уже знают. И что будет спасать тебя, это только база. Поэтому он советует тебе всегда возвращаться к базовым вещам, запастись терпением и всегда больше делать специфик тренинг, то есть, да, тренировать те позиции, в которых ты чувствуешь себя хуже, чтобы именно эти моменты регулировать и в них находить более удобное для себя, скажем так, состояние. Это и будет тебя делать более комплексным джитсером, лучше комплексным игроком. The next question. One of my students asking how to which is the better way to win the competitions, like more competitions as well. What is the rules for that? Like if you're training a lot and you're like trying to participate to a lot of competitions and you're trying every time win, but it doesn't come, you know, what you can like advise in that situation? When you're competing a lot, but you're not getting the results that you're getting, one thing for sure, you got to have consistency. You have to be someone who is willing to come back no matter what, because with consistency you figure out. But you can't be just silly coming back to compete again and again and again, but don't address the reasons why you're not winning in the first place. You should always come back to a new tournament and maybe make different mistakes, but don't make the same mistakes again. Mm-hmm. So if something didn't happen, you didn't win that match, why didn't you win? What happened on the match? How did you feel? Is that something related to your mind? Is that a technical issue? Is it a physical issue? That is always a reason why the outcome, it was not a win. Yeah. So if you come back and you recognize those issues, and you have a duty to work on them. So basically keep competing as much as possible, but coming back and make an analysis of why you didn't get what you wanted, and work on it without excuses. Work on it. Бага, он тебе рекомендует никогда не делать тех же ошибок, которые ты совершал на предыдущих соревнованиях. Чтобы выступать успешно на всех соревнованиях, ты можешь делать на других соревнованиях новые ошибки, но не совершать прежних. После каждого чемпионата ты должен возвращать и анализировать, что было твоей проблемой в прошлый раз. Это был физический аспект, это был технический аспект, или это был ментальный аспект. Каждый из этих аспектов имеет свою, скажем так, свое право быть исправленным. То есть ты должен исправить эту ошибку и возвращаться к чемпионату, должен выступать максимально, сколько это возможно, и ты будешь выступать успешно только тогда, когда ты смог отработать предыдущую ошибку, не оставляя эту ошибку на потом, и потом снова с этой же ошибкой идти снова на татами и снова совершать ее по-новому. Это и есть самое главное. Professor, there are so few GB schools around the world still, yes? What was that? One was my student asking, Professor, there are so few GB schools around the world still. Still, there's only a few. Yeah. And not, the next, what like also advices you can give for the coaches and professors? For example, the guys who starting to be a coach and at the same time he's a competitor, and he's a purple belt now. He's doing the classes for the kids in my academy. One of my good students also. And what you can give for him, like to be focused more, and how to not be
frustrated, you know, sometimes because when you're starting to teach, like, and the same time you have to compete, you Good put question. your I got it. on your shoulders, you put a lot of like responsibilities, and how you can like balance of them, all of them. And he also saying that he get the first stripe in the seminar what he teach here in Almaty. Oh wow, that's amazing. Yeah. Nice to talk to you, my friend. Good that you're still training. Can't wait His to name his name is Hinato. Renato. Pô, Yeah. Renato. Very good to see that you're still training, my brother. That question that you asked is very good. I think that number one, remember, being a competitor while you are coach, it's basically part of the process. Jiu-jitsu is still a martial art that you can't just compete professionally and you only do that. You have to remember that what makes you, one day you want to live for jiu-jitsu, you need to teach, you need to run a school, you need to do well that. So you haven't got the privilege to just focus on competing, but you can use the advantage of being a lot on the mats to learn and develop your jiu-jitsu skills. So you have a lot of chances to be on the mats. But once you step on the moment to teach, you gotta be the best coach, the best teacher that you can ever be. When you step in to train for your competition, you gotta be the best competitor guy. Like your mentality has to be, I'm gonna be the best I can be as a competitor. When I'm going and attend the classes to learn from my professor, I gotta be the best student I can be. You have to focus what you have in your control. You become the best what you can be in every single one of them. And I have been teaching every single day from the age of 19 to the age of 35. And I competed for a long time in the black belt division, being a teacher every single day. So it is possible. There's no secret. And I'll be honest with you, that was my secret. Amazing, Professor. Many people, they do things because they feel like they have to do. When I was doing things, I knew why I needed to do. Yeah. Because I was explaining so many times every day. But it's not easy. It's not easy because there will be days that you're tired, you don't want to teach good classes. And you need to remember who you are at that moment when you're starting to teach. The best teacher you can be, not the tired teacher. Yeah, amazing. So you have to, bring yourself right, That's amazing. That's an amazing answer. I think that you will be that will motivate him a lot. Okay, Ренат, он говорит, что когда ты начинаешь, он говорит, что с самого первого дня практически, как ты начал более или менее заниматься джиу-джитсу, с 19 лет до 35 лет до сегодняшнего дня, он тренирует и тренируется каждый день. И он говорит, что когда я встаю на татами в качестве тренера, я себе говорю, я сегодня лучший тренер. Когда я иду, тренируюсь для того, чтобы участвовать в чемпионатах, я себе говорю, я сегодня лучший атлет, лучший компетитор. И когда я это делаю, я всегда вспоминаю об этом. И он говорит, что я тебе хочу сказать, мой друг, что это мой секрет того, потому что я выступаю в дивизионе, ты знаешь, что я выступал в блэк-белтах, становился чемпионом. Это и есть мой секрет того, что ты умеешь объяснять, у тебя всегда, ты много раз это повторяешь, ты всегда много раз, у тебя есть возможность находить те же самые ошибки, чтобы до них больше никогда к этим ошибкам не возвращаться. И когда ты, бывает, уставший, идешь тренировать, ты должен вспомнить, кто ты такой. Ты должен понимать, для чего это ты делаешь. То есть, если ты для себя выбрал этот путь в качестве своего жизненного пути, то у тебя нет никакого права шагать назад и говорить, что ты что-то сегодня не можешь сделать. Потому что ты должен каждый раз вспоминать, что сегодня ты, даже если ты уставший, ты не имеешь права уставать, ты лучший учитель. Сегодня ты лучший тренер. Когда ты идешь тренироваться со своим профессором, ты должен говорить, что я сегодня лучший ученик. То есть это 3 фазы, которые составляют твое существование сейчас. Ты должен быть лучшим учеником, когда ты тренируешься со своим профессором. Ты должен быть лучшим атлетом, когда ты выступаешь. И ты должен быть лучшим преподавателем, когда ты ведешь свои классы. Amazing. Amazing.
Another questions, little bit. Yeah. Is there max age limit to enter BJJ, and what advice would you give to 40 years old newcomers? Newcomers. That's Alex. I'm gonna just say something to you. There is never a perfect age to enter jiu-jitsu. I think that especially the way we see jiu-jitsu today is when you come to a training, you have a GB1 program where you begin your journey, you learn the basics, you are not pushing to the deep end, you go into a session where you build up your knowledge, your physicality, and then within time you're going to be progressing and developing yourself. What is important is that maybe as a 40 years old, you're not going to learn as fast if you would be 17 years old. And you need to just manage your expectations and don't make comparisons yourself versus somebody else in a school. I'm this guy, I need to be as good as him in order to be a blue belt. You just need to go into a journey for yourself. It's you entering at yourself today, your physicality today, your coordination, and your history, who you are today. And every time you enter the mats, you gotta try to become better than you were yesterday. And that's all that matters. So I have students who started training with me at the age of 60. So it's only a matter of mindset. You know, you're perfectly fine, my brother. You 40 years old, you got a whole world out there, and you can still be a good black belt. Yes, of course. Yes, of course. I hope he is understand because he is asking in English, but I'm gonna translate for the other guys. So, у нас один тоже из наших друзей спросил у профессора: 40 лет, хороший лет, можно ли в этом возрасте начинать BJJ? Он говорит, конечно, можно. Вы начинаете в 40 лет, и вы начинаете всегда с программы GB1, которая помогает вам узнать о fundamentals, о главных базовых техниках, которые нужно знать человеку, грубо говоря, начинающему бразильское джиу-джитсу. Но есть понятие 17-летнего новичка и 40-летнего новичка. Вы никогда не должны себя сравнивать с кем-то, кто там в чем-то вас превосходит. Ваш путь – это ваш путь. И у вас есть спокойно замечательный путь через какое-то время стать классным блэк-белтом. Поэтому абсолютно не парьтесь и начинайте бразильское джиу-джитсу. Очень круто. Amazing. Amazing, professor. So, the last thing, last thing what I gonna ask to you, of course, is to say something more that you already said for our students, for people who is training jiu-jitsu. And I think like it was amazing broadcast, and you can just your wishes for us, Professor. Thank you, Professor Hustan, for the opportunity, for the invitation to get me to talk and to ask the questions. You know, for me, it's an honor. I know I'm a busy guy, but as soon as I can pencil in, I commit, and I'll be there. And we made it today. I'm happy. And I'd like to just send a message to everybody in Kazakhstan and everybody in the region. You know, guys, just, you know, train jiu-jitsu, believe in your team, believe in your professors, be as collaborators of jiu-jitsu. Don't just be, yeah, I know, I just train. No, be responsible for the future of jiu-jitsu in your region. You know, and you have a bright future. Jiu-jitsu today is not just something that you do after work and it's like a hobby. Jiu-jitsu, it's a passion, it's a lifestyle. And you can be the person who can make a change in your community. You know, I think that, you know, I can still believe in Kazakhstan, we're going to see several Gracie Barra schools one day. And you only have to understand, if you are like you probably have this thing, is that possible for me to become an instructor one day and run a jiu-jitsu school and follow this dream? Is that possible? Does it happen to people like me? Say, yes, it does. Because I thought it never would happen to me too. And I realized later that's only about mindset, and it can happen to us anywhere, in any location in the world. The only thing you got to do is to believe that jiu-jitsu, it is something special. And when you have that in your mind,
and you can just contribute to the people around you. Just remember one thing: don't be the part of the problem, be part of the solution. As I tell that every time when I'm in a school. You know, some people, they can be talking about the problem. We'll talk about the solution. You know, don't just say, jiu-jitsu makes you better. Yeah, you cannot just say it. You got to first make your life better through jiu-jitsu. You got to make sure that you are dedicated to your own development as a person, not just on the mats. On the mats, it's a consequence of your mentality. If you're constantly working to be better than you were before, you were thinking about a jiu-jitsu within your relationship with your husband or wife, with your son or daughter, with your friends. You become a better friend, a better husband, better wife. Whatever you do, a better professional, better engineer, better lawyer, better builder, better plasterer, whatever that is. That's the mentality. So that's your opportunity to just use jiu-jitsu as a tool to explain people that, because it's quite unique what jiu-jitsu does. It reminds you every day, you know, that you need to give your best. And that's what I think we do. Let's bring jiu-jitsu for everyone, everybody. Thank you very much, Professor. So, я хочу сказать, что профессор всем пожелал в первую очередь быть настоящими, продолжать заниматься бразильским джиу-джитсу, использовать бразильское джиу-джитсу как инструмент для того, чтобы изменить свое, иногда даже социальное положение, улучшить в сторону, быть лучшим мужем, лучшей женой, быть лучшим сыном, быть лучшим представителем человеческой расы в целом, да, и никогда не пасовать, да, верить в свою школу, верить в своего профессора, верить в то, что вы занимаетесь и делаете правильное дело, потому что с вами вместе не один, не два человека, и с вами очень много людей, которые делают то же дело, и то, что я говорю всегда своим ученикам: не занимайтесь джиу-джитсу просто как хобби. Джиу-джитсу — это лайфстайл, джиу-джитсу — это то, что помогает и мотивирует вас в вашей обычной жизни, то, что всегда делает вам очень много, приносит вам очень-очень много всяких полезных вещей. Поэтому оставайтесь всегда. И нет, делайте так, чтобы джиу-джитсу стало реальностью для тех людей, которые иногда даже хотят начать преподавать и думают: я не смогу никогда преподавать. Он говорит: сможете. Те люди, которые мечтают, может быть, когда-нибудь стать черными поясами и захотеть самим преподавать бразильское джиу-джитсу, это все возможно. И поэтому продолжайте просто верить и заниматься, делать так, чтобы нести джиу-джитсу для всех. Thank you very much, Professor. I wish you one more time good Father's Day with your family. Brother, thank you. So, yeah, God bless you in your journey of jiu-jitsu. I'm very proud that I have such a friend as you. For me, it's big honor to be like in the same line with you guys, because my pleasure, brother. Yeah, you and your brother, for me, the good, my friends. I'm every time in my mats, also when I trying to pass a little bit of philosophy of Brazilian Jiu-Jitsu, every time talking about you guys, because you was the first supporter of mine when I started my Brazilian Jiu-Jitsu journey, of course. And you never treated me like, you know, you was a star of Jiu-Jitsu and I was just a beginner. You every time treat me like your friend. It was very big, like significant of your like human being, you know. For this Appreciate reason, that, Professor. yeah. Appreciate that. So for that reason, it's like, for this reason, I'm very grateful for that the God sent me the good persons in my life who can be stand in my line, and also trying, like, I happy that I have the same vision of you. Like before I started to be part of this, like Gracie Barra, I already started to have this vision. And when I get in Gracie Barra family, I'm continuing the same vision, and I like for that. I'm happy for that. I'm really happy. I honestly, you know, I'm busy around, but you can always count on me. I'll always come back at some point. Okay. And, you know, I'm always going to give my best support to what you're doing over there. You know, whenever you can come over here, you're going to be well looked after. And I remember you from very beginning, my trip to Kazakhstan. I saw you as a purple belt. You know, Yeah. I remember that. I remember the way you treated us. I remember I was very well received. I went to see the mountains. You know, I fell in love with the country. It was really nice.
There's a lot of good things in Kazakhstan, and it's just slightly far away. I don't get to go there very often, but it's something that I want to do more. I want to be able to visit you, connect with you guys more. So count on me, okay? Se Deus quiser, meu irmão. Se Deus Deus já quiser. quer, ele quer, cara, senão a gente estaria aqui junto. Valeu. Tamo junto, meu irmão. Um abraço, viu? Abraço, meu irмão. Окей, ребят, всем огромное спасибо. Еще раз я поблагодарил профессора Виктора за то, что он был в этом эфире вместе с нами, потому что он один из тех людей, который в начале моего пути в бразильском джиу-джитсу, несмотря на свой уровень, несмотря на то, что он топовый джитсу, несмотря на то, что он серебряный призер IDCC, несмотря на то, что он многократный чемпион Бразилии, многократный чемпион Европы, многократный серебряный призер чемпионата мира в адалтах по блэкбелтам, очень крутой чувак, и при этом при всем он остается очень простым человеком, и это очень сильно мне нравится в нем, и дай бог в самое ближайшее время у нас будет возможность увидеть профессора Виктора Эстима в Казахстане. Вот. И я думаю, что все будет круто. Его брат Braulio Estima также очень хороший мой близкий друг. Несмотря на то, что они, я же говорю, несмотря на то, что они были звездами в тот момент, когда я начал заниматься бразильским джиу-джитсу, всегда относились ко мне как к своему близкому другу, близкому товарищу. Это было очень круто. Поэтому огромное спасибо всем вам, опять-таки, за ваше внимание, за ваше время, которое вы уделили сегодняшнему эфиру. Я надеюсь, многие моменты, пункты, скажем так, в философии Грейси Барра для многих людей стали еще более понятными. Для тех, кто уже внутри, скажем так, кто только присоединился, открыл для себя, может быть, что-то новое, потому что иногда бывает так, что о чем-то говоришь, и это всегда замыливается, потому что мы говорим об этом каждый день. Я стараюсь это произносить на татами и для своих учеников по капуэре, и для своих учеников по бразильскому джиу-джитсу. Я стараюсь говорить все время какие-то вещи, которые являются для меня жизненными, и моей философией жизни, которая основывается на бразильских боевых искусствах и в целом на боевых искусствах. Но когда об этом говорит кто-то другой человек, с которым вы не знакомы физически, еще не видели его, но он об этом говорит так, как будто бы он присутствует рядом с вами, это очень сильно мотивирует, это очень сильно вдохновляет, и вы начинаете понимать, что дело, которым вы занимаетесь, дело, которое вы любите, на самом деле имеет право на существование, и не просто существование, а то, что оно реально правильное и доставляет людям массу впечатлений, массу благоприятных вещей. Поэтому сейчас в нашем сейчас на данный момент будем говорить о реальности, сложном моменте, когда Казахстан переживает пандемию, Казахстан переживает столько много, очень много вокруг заболевших людей. Я думаю, это многое, опять-таки, на этом сказывается подшатанный менталитет, прошу прощения, на этом сказывается подшатанное где-то здоровье, да, где-то у людей иммунитет опустился где-то, да, скажем так, потому что многие люди пренебрегают занятиями спортом. Даже в домашних условиях им кажется, что нельзя заниматься спортом. Когда есть, скажем так, возможность тренироваться онлайн, кто-то говорит о том, что онлайн-тренировки не так эффективны, как в зале. Это понятно, это все ясно, но вопрос о том, чтобы быть связанными и быть в одной упряжке и чувствовать поддержку каждого во время, когда мы находимся, например, в той же самой Zoom-конференции, это намного лучше, чем когда вы один смотрите какой-нибудь, скажем так, прямой эфир какого-то человека, который с вами не общается, он просто вам дает информацию, и в этот момент вы не получаете никакой обратной связи. Когда вы вместе тренируетесь со своим профессором, со своим тренером, вы всегда получаете обратную связь, вы всегда получаете тот заряд энергии и бодрости, который с собой должны нести занятия в бразильском джиу-джитсу. Потому что для кого-то это компетиторство, для кого-то это фан, для кого-то это лайфстайл, но внутри Gracie Barra это в первую очередь жизненные принципы, это в первую очередь философия, это в первую очередь взгляды. Вот. Поэтому я всем вам желаю удачи, счастья, любви. И всех еще раз отцов поздравляю с сегодняшним днем отца, отцовским днем. Пусть Всевышний всегда вас хранит, и всегда, чтобы в ваших семьях было замечательно. Всем ос и всем капуэристам салви. Всем огромное спасибо за прямой эфир. Удачи!